Hello friends, welcome again. 1.4 Mrs. Adis. This is our last session. I am Tushar Chavan from Rashtriya Junior College, Chalisgaon, District Jalgaon. I am also a writer of activity workbook, standard 11 and 12. I have also created one blog for standard 11 and 12. Visit juniorcollegeteacher.blogspot.in. You can also visit my YouTube channel, Learn with Tushar Chavan. Now, come to the topic 1.4 Mrs. Adis. See on page number 49, this is our fourth lecture. Now, Mrs. Adis realized that her son was killed. She was sitting in the old basket armchair by the fire. One of the men had helped her into it. Now, Mrs. Adis, she was shocked because she knew that her son Tom was killed by Peter Crouch and he was hiding in her own cottage. She sat in the old basket armchair near the fire. One keeper helped her. मिसेस आदिसला प्रचंड धक्का बसलेला आहे. तिचा एकुलता एक मुलगा टॉम मरण पावलेला आहे. त्या खुर्चीमध्ये ती बसते. रखवालदार तिला बसायला मदत करतो. We will go round to the Iron Latch cottage and ask Mrs. Gale to come down to you. Now, one of the keepers suggested that they would go to Iron Latch cottage and they would bring Mrs. Gale as a companion for her. आयरन लेकच्या कॉटेज मध्ये जाऊन मिसेस गेनला ते रखवालदार आणणार होते एक सोबत म्हणून, मिसेस अडिसला सोबत म्हणून. दिस इज अ टेरिबल थिंग टू हॅव कम टू यू अँड ॲज फॉर द मॅन हू डीड इट वी हॅव अ मिडलिंग गुड गेस हू ही इज अँड ही शॅल हँग मिडलिंग फेअरली. नाउ द कीपर्स told her that they had a fair guess about the culprit, about the criminal, and so they wanted that he should be hanged. रखवालदार म्हणतायत की आम्हाला थोडा अंदाज आहे की कोणी हे काम केलेलं असेल आणि त्या माणसाला फासावर लटकवलं पाहिजे. We didn't see his face, but we have got his gun. He threw it into a bush when he bolted, and I swear that gun belongs to Peter Crouch, who has been up to no good since the day he was sacked for stealing corn. Sacked means dismissed from the job. Now the keepers gave the information that they hadn't seen the face of the person who shot the gun, but they knew that the gun belonged to Peter Crouch and he was dismissed from his job for stealing corn. रखवालदार सांगतायत की आम्ही जरी त्याचा चेहरा पाहू शकलो नाही तरी त्याची गन बंदूक आम्हाला सापडलेली आहे आणि तो पीटर क्राउच आहे, त्याची ती बंदूक आहे आम्हाला माहिती आहे. त्याचे दिवस चांगले नाही आहेत, वाईट अवस्थेत तो दिवस काढतोय कारण त्याला त्याची नोकरी गमवावी लागलेली आहे. मक्याची धान्याची चोरी त्यांनी केलेली होती. बट he couldn't have known it was Tom when he did it. He and Tom always been better friends than he deserved. Now they also made it clear
If Peter Crouch knew that it was Tom, he never fired the gun because he was a good friend of Tom. ते हेही मात्र या ठिकाणी स्पष्ट करतात की जर पीटर क्रॉचला माहिती राहिलं असतं की तो गोळी झाडतोय तो व्यक्ती टॉम आहे तर त्याने तसं केलं नसतं कारण टॉम त्याचा एक चांगला मित्र होता. पीटर क्रोच was standing upright now, looking through the crack of the door. Now inside that cottage, Peter Crouch was also watching every incident. He could hear what they were talking. He was looking through the crack of the door. पीटर क्रोच त्या ठिकाणी त्या दरवाजाच्या फटीमधून पाहतोय काय घडतंय त्याला सर्व ऐकू येतंय. He saw Mrs. Addy struggle to her feet and stand by the table. Peter Crouch watched the activities of Mrs. Addy. She could not stand up properly. She was struggling, but she stood by using the table, looking down on the dead man's face. She watched carefully the face of the dead man. मिसेस आधी धडपडत उठते, टेबलाचा आधार घेते आणि मृत व्यक्तीचा चेहरा पाहते. He saw her put her hand into her apron pocket, where she had thrust the key of the safe. Now Peter Crouch also saw that Mrs. Addis was placing her hand into her apron pocket and there was the key of the safe. He thought that she might give the key to the keepers and he could be trapped. पीटर क्रोचला दिसतंय की तिने आपला हात ॲप्रनच्या पॉकेटमध्ये टाकलेला आहे ज्या ठिकाणी त्या शेडची चावी आहे. त्याला मनातून वाटूनही गेलं असेल की त्याचा चावी काढेल, रखवालदारांना देईल आणि आपण पकडले जाऊ. The Burmanas have gone after Crouch, said Whittler. Now the keepers gave the information. One of the keepers had followed Crouch, nervously breaking the silence. त्या ठिकाणी पूर्ण शांतता पसरलेली आहे. विडलर सांगतो की बुरमॅनस गेलेला आहे क्रॉचच्या पाठीमागे त्याला पकडून आणण्यासाठी. They had thought he had broken through the wood iron latch way. There is no chance of his having been by here. You haven't seen him tonight, madam? Now Whittler inquired. He asked Mrs. Addis whether she had seen Peter Crouch that night. He knew that Peter Crouch might come there because he was Tom's friend and Mrs. Addis was Tom's mother. So he might come there to take the help. Whittler सांगतोय की तो पीटर क्रोच आयरन लॅचच्या दिशेने गेलेला असेल, पण ही तो विचारतो मिसेस अडिसला की या रात्री तुम्ही पीटर क्रोचला पाहिलं होतं का? देअर वॉज अ पॉज. त्या ठिकाणी शांतता पसरते. नो, said Mrs. Addis. I haven't seen him. Not since Tuesday. She took her hand out of her apron's pocket. Here, Mrs. Addis told lie. She did not told the true thing. She told them she hadn't seen Peter Crouch that night. Not since Tuesday. And she took away her hand from the apron pocket. Mrs. Addis या ठिकाणी खोटं सांगते
की तिने पीटर क्रॉचला पाहिलेलं नाहीये आणि खिशातून हातही बाहेर काढतो. Well, we will be getting around and fetch Mrs. Gale. Mrs. Addis nodded. Now the keepers told her that they would bring Mrs. Gale there, and Mrs. Addis accepted. ते सांगतात का मी मिसेस गेनला घेऊन येतो. मिसेस अडिस ते मान्य करतात. Will you carry him in there first? And she pointed to the bedroom door. Mrs. Addis requested the keepers to carry the dead body of Tom into bedroom. मिसेस अडिस विनंती करते की टॉमची जी डेड बॉडी आहे बेडरूम मध्ये तुम्ही पोहोचवून द्या. The men picked up the stretcher and carried it into the next room. Then silently each wrung the mother by the hand and went away. Wrung, tapped to console. They did as per the wish of Mrs. Addis, and they consoled her by touching her, and they went away. मिसेस अडीसच्या सूचनेप्रमाणे टपालदारांनी व्यवस्था केली. तिचं सांत्वन करून ते आता निघताय. She waited until they had shut the door. Then she came towards the shade. Mrs. Addis waited that all the keepers should leave the place. When they shut the door, she came towards the shade where Peter Crouch was hiding. मिसेस अडिसने वाट पाहिली ते सर्वजण जाईपर्यंत. त्यांनी दरवाजा बंद केला आणि मग ती शेडच्या दिशेने निघाली. Crouch once more fell shivering. Here, Crouch was once again shivering. He was totally frightened. He couldn't bear it. He couldn't bear to face Mrs. Addis. पीटर क्रॉच पुन्हा थरथर कापायला लागलेला आहे. त्याला ते सहन होत नव्हतं की आपल्याकडे मिसेस अडिस येते. नो, he would rather be hanged than face Mrs. Addis. He would accept death than to face Mrs. Addis. He heard the key turn in the lock and he nearly screamed. Now, when Mrs. Addis opened the lock by using the key, Peter Crouch started crying. He screamed, shouted loudly. मिसेस अडीसचा सामना करणं पीटर क्रॉचला तर शक्य नव्हतं आणि म्हणून ज्यावेळेस मिसेस अडीसने कुलूप उघडायचा प्रयत्न केला, पीटर क्रॉच जोरात ओरडला. But she did not come in. She merely unlocked the door, then crossed the kitchen with a heavy, dragging footstep and shut herself in the room where Tom was. Now, surprisingly, Mrs. Addis did not enter the shade. She did not ask any question to Peter Crouch. She did not tell anything to Peter Crouch. She just unlocked the door and went into the kitchen, shut herself in that room where Tom's body was placed. आणि या ठिकाणी मिसेस अडिसने आश्चर्यकारक निर्णय घेतला. तिने दरवाजा उघडून दिला ज्या शेडमध्ये पीटर क्रॉच लपलेला होता आणि त्याच्याशी काही न बोलता, त्याला काही प्रश्न न विचारता, जाब न विचारता ती पुन्हा किचनकडे गेली. ज्या रूम मध्ये टॉमची डेड बॉडी होती त्या ठिकाणी जाऊन ती थांबली. तिने दरवाजा लावून घेतला. पीटर क्राउच knew what he must do.
the only thing she wanted him to do, the only thing he could possibly do. Now here, Peter Crouch has only one option, and that option was given by Mrs. Addis. पीटर क्रोचला या ठिकाणी एकच पर्याय शिल्लक राहिलेला होता, जो त्याला मिसेस अडिसने उपलब्ध करून दिलेला होता. He opened the door and silently went out. And so, Peter Crouch opened the door of the shed and he silently went out. He left that place silently. पीटर क्रोचने दरवाजा उघडला आणि शांतपणे तो बाहेर निघून गेला. Here you will realize some unusual behavior of Mrs. Addis. You can also deal one activity here. Mrs. Addis unlocked the door because. Why Mrs. Addis unlocked the door? Because she wanted that Peter Crouch should leave the place and save his life. मिसेस अडिसने दरवाजा उघडून पीटर क्रोचला जाण्याची संधी दिली. काहींना ते आश्चर्य वाटेल की या मिसेस अडिसने असं का केलं. टॉम तिचा मुलगा आहे, त्याचा खून करणाऱ्या या पीटर क्रोचला त्यांनी माफ केलं. And the reason was given by the keepers. They made it clear that if Peter Crouch knew that he was using gun for Tom, he never used that gun. आणि याचं उत्तर आपल्याला कीपरच्या बोलण्यातून येतं. ते म्हटले होते की पीटर क्रोचला जर माहिती राहिलं असतं तो टॉमवर गोळी झाडतोय तर त्यांनी कधीच गोळी झाडली नसती, कारण टॉम त्याला चांगला मित्र मानत होता. आपला मुलगा तर गेलेला आहेच, पण मुलाचा मित्र जिवंत राहावा यासाठी मोठं मन करून मिसेस अडिस या पीटर क्रोचला नवीन जीवन जगण्याची संधी देते. आणि म्हणून प्रत्येक वेळेस, एव्हरी टाइम, रिव्हेंज ऑर पनिशमेंट इज नॉट द आन्सर. प्रत्येक वेळेस बदला घेणं किंवा शिक्षा हे उत्तर राहत नाही. ते कधी कधी आपल्याला क्षमा करून, मोठं मन दाखवून सुधारण्याची संधी पण दुसऱ्याला देता येते, हे दाखवणारी ही स्टोरी होती. दिस इज द मेसेज ऑफ दिस स्टोरी.